হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, পেঁয়াজের স্যুপ। তার জন্য লাগছে 4টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, আদা পেস্ট করে নিয়েছি, ময়দা অল্প একটু উষ্ণ গরম জল দিয়ে গুলে নিয়েছি, পাউরুটি, স্লাইস করা পাউরুটি, পরিমাণ মতো নুন লাগবে, গোলমরিচের গুঁড়ো, সাদা তেল। এই যে পাউরুটিটাকে আমি ছুরি দিয়ে ছোট ছোট করে পিস করে নেব। ছুরি দিয়ে কেটে ছোট ছোট পিস করে নিচ্ছি। করে ছোট ছোট করে পিস করে নিলাম। ইন্ডাকশনে বসিয়ে ইন্ডাকশনটা চালু করে দিয়ে 1400 দিয়ে দিলাম, দিয়ে কড়ার মধ্যে সাদা তেল দিয়ে দিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেলে পাউরুটিগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে পাউরুটি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। লাল করে ভেজে নেব। লাল হয়ে গেছে, এবার একটা বাটিতে তুলে দিই।
ভালো হয়েছে। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে কড়াইতে আরেকটু সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। ইন্ডাকশনটা কমিয়ে হাজারে করে দিলাম, দিয়ে পেঁয়াজ কুচিটা করে রেখেছি, পেঁয়াজ কুচিটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিই। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আদা পেস্টটা দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে, পেঁয়াজটা নাড়াচাড়া করতে করতে লাল হয়ে আসবে, তখন লাল পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাবে। প্রায় লাল হয়ে এসেছে।
একটু হবে, হালকা লাল লাল হয়ে এসেছে। হয়ে গেছে পেঁয়াজ ভাজাটা। এবারে ময়দাটা তুলে রেখেছিলাম, সেই গোলা ময়দাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। উষ্ণ গরম জল করে রেখেছিলাম 4 কাপ, জলটা দিয়ে একটু পরিমাণ মতো লবণ দিলাম, হাফ চামচে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার 10 থেকে 15 মিনিট পেঁয়াজের সঙ্গে উষ্ণ গরম জলটা ফুটে পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাবে। থালাটা দিয়ে ঢাকা দিই। এবার মুখের থালাটা তুলে দেখবো পেঁয়াজটা গলে গেছে। পেঁয়াজটা গলে দিয়ে ঘন হয়ে এসেছে, পেঁয়াজের স্যুপটা রেডি হয়ে গেছে। পেঁয়াজ একদম গলে ঘন হয়ে গেছে। এবারে ইন্ডাকশনটা অফ করে নামিয়ে বড় বাটিতে সেটা নামিয়ে দিলাম। দিয়ে যখন পরিবেশন করেন তখন একটা কাঁচিয়ে দিয়ে এইভাবে নিতে হবে, গন্ধ দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। গরম গরম পেঁয়াজের স্যুপটা তৈরি হয়েছে। খাবার সময় একটু গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে, একটু বিট লবণ উপর দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই যে পাউরুটিটা লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে স্যুপের মধ্যে একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবেও কেউ খেতে পারেন যদি ইচ্ছা হয়, আর না এরকম আলাদা বাটিতে থাকবে। আর যদি খেতে না ইচ্ছা করে আলাদা পাউরুটিটা ভিজে রেখে দিতে হয়। আর কারোর খেতে ইচ্ছে করে স্যুপের মধ্যে পাউরুটি এরকম দিয়ে খেতে পারে, তাহলে টেস্টটা খুব ভালো লাগবে।
এবার আমি খেয়ে দেখছি কেমন হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। এবার এর সঙ্গে পাউরুটিটা যে মিশিয়ে নিয়েছি, পাউরুটিটা একটু টেস্ট করে দেখি। দারুণ হয়েছে খেতে। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা, পেঁয়াজের শুকনো রেসিপিটা আপনাদের পছন্দ হয়, তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব